the West is losing the connection, with the advent of artificial intelligence. People are talking to ChatGPT, but not talking to the people sitting next to them. So I guess the East is still somehow there, but the integration of, the connection with rationality is important. It's like the blend of the logic and the intuition, I guess. The East has, I guess Pakistan has still that with them. I don't know when they will lose it, because the world, where it's progressing. Welcome to the Too Curious MD podcast. I'm Dr. Ali Ahmed. And I'm Dr. Sumaiya Malik. With the wisdom from holistic, alternative, and these conventional medicine, we are here to challenge the status quo. We're curious about the connectivity and complexity between diverse fields of knowledge as they relate to consciousness, chronic illness, mental health, resilience, and beyond. Learning more about the art and science of healing, or listening to stories of extraordinary healing. You're in the right place. Let's dive in. The Too Curious MD is a simple, supportive resource. Really, we use this as a resource for new, current, prospective patients, people who are healers, people who are doctors, therapists, people who are doing work and helping people in their mental health. Specifically, we talk about ketamine treatments, we talk about integrative medicine, and we talk about holistic healing. And it's all based on story. Each episode here often can help provide patients guidance, real conversations, and stories that really illuminate the healing process. What we say here is that medicine is more than science. It's story, it's art, and human connection. And by sharing these experiences of patients and even practitioners like you, this podcast really helps highlight an understanding of how health shows up and the context of illness. And really, we talk a lot about curiosity and shaping that relationship that story has in the context of illness, in terms of a humanistic approach to healing. So whether people are just beginning their path to healing or have really succumbed to all of the things that happen in the healing space, the struggles, the challenges, as you mentioned, we want patients to feel informed. We want patients to feel empowered and that they're not alone in their healing journey, and even practitioners. So thank you, Sumaiya, for being here. You are a doctor. You are a person who I have known, and you live in Pakistan, and you practice in the healthcare conditions there, which a lot of people may not know about. But if you could give us a little bit of your background, what it feels like to be a doctor in Pakistan these days, and what's your story? First of all, thank you for inviting me to the podcast. I'm grateful and thankful to share my journey and my side of Pakistan. It's a beautiful country, beautiful people, and we have people who are resilient no matter what challenges come our way. So in healthcare, we do come across so many challenges, like we are resource restricted in so many ways, but the doctors show up, the nursing staff shows up, and we deliver under low resource conditions in government setups. So we get to see the plight of the patient, and we connect. There's a human connection every time, and we understand by understanding their understanding, and it gives us so much self-awareness, and how fragile this life is and how important every moment is. So we value whatever they come across, and we listen, because listening is very important. You cannot heal if you do not listen the other side of the story. And something, I must say, there's a subtext every time. Patient comes to you, a female patient comes to you. I practice obgyn, so there's obviously there are
socioeconomic challenges to the demographic I deal with. It's mostly middle to a low class. Um, so patients do have questions, stories, and we are there to be there for them. And it feels very much empowering. It feels very much uh, connecting. And we we make that connection with them, and they're very uh, appreciative, and they really acknowledge our efforts. Yeah. So Give us an uh, idea, Sumaiya, about what healthcare looks like in Pakistan for the middle to low income class patients that you see. A typical patient that you would see. What is that typical patient, or what kind of complaints do they come in with? What kind of conditions do you see? we see every kind of condition, right? We in Pakistan we have non-communicable diseases as well. We have communicable, so it's a mixed set. Mostly patients are anemic and um, because of a low diet, and there's no as such birth spacing. And there are campaigns, and people are getting aware that it's okay to have a lesser a number of kids. It's okay to plan that pregnancy. It's okay, though there are religious or social taboos, but I think people, due to the digital awareness, and it's been a global village now. Youth is very much agile, and they are really addressing to their problems. The young females and the young patients that I see are very much aware, and they want the best for the children and best for themselves, and they want to grow. And the air in Pakistan is very much changing in every way. We have a demographic of 154.5 million people under the age of 30. So we are really evolving. Pakistan is it's not Pakistan is like underdog. You can Yeah, underestimate it, but it has got untapped potential in every way. I'm not I can see that. I branding can. my country, but Yeah. I'm not here to talk all the greats about my country. I know there goods and bads in every country, and but Pakistan has potential. You cannot really ignore it. What is Uh, the access? What is the access of care like over there? Because in America we have insurance systems, and but I know Pakistan also has an developing insurance system. What is the access to care like? What's the appointments like? How is it that patients get appointments? Do they have trouble? Do you see that showing up? Is cost an issue for patients? um, we had a Sehat card introduced by the last government, and it still works in many places. In government setup, I'm talking about government setups, or the not private sector. Private sector is all good. Private sector has every possible thing. I guess they have the best doctors, best care, best infrastructure, best insurance plans. The government setup is also the structure is also reviving. The new government or the last has also worked in so many ways and improved healthcare in so many ways. But I guess care is the same. If I say the same doctors work in government and private sector, the care is there. There's some problems with infrastructure, but I guess the patient gets the care Yeah. because the doctors are committed. Doctors give the best they can, more than they could, because the doctors are um, lesser as compared to the developed countries, and we have this.
huge, bulge of population, and there's a population explosion in Pakistan. But we do deliver. Even it's paramedics, it's nursing staff. We try to give our really best, and patients do acknowledge that. Whatever we provide them and whatever is provided to us, we make the best use of it. So whenever we go to countries like US, UK, Canada, and Australia, or any developed country, we give our best, because we care. We have been taught to care, because it's in in Urdu we say tarbiyat. We care for the elderly. We understand this some social conditioning from really from a start, that we really have to care and deal Yeah, human possible. can definitely attest to that. I think even coming and visiting Pakistan, when you go there, there's such a huge respect for doctors and providers who take care of people. Often when I would go back and you tell somebody a doctor is there, then there would be patients, there would be family members asking questions about their health. They would be the people who work in the home, they would be asking about their treatments and asking for advice. So I often felt that there was such an amount of reverence to doctors that was cultural, and I do see doctors there too, really going out of their way to really, even if resources aren't there, really trying to figure out to help their patients. Yeah. So Can I Maya, bring the conversation yeah, to a little personal note? yeah, I love your passion, and I love how, because what we share in common is that the three of us have a connection to Pakistan. I actually went to medical school in Pakistan. So, you're reminding me of something very interesting, which was that it's in those lower resource settings, right? When we talk about resources and how, um, that's when ingenuity and kind of a resilience grows, ingenuity meaning kind of innovating. And I remember that's a mindset as well, and I'm really being reminded that that's a mindset that we can all carry in all our different systems. um Tell me about how you, because we also, our podcast is also, thank you for that introduction, Alia. Our podcast is also about narrative medicine, storytelling, and you've published a book. yeah. Yes. And right, I want to bring up yeah, here so the audience can see this beautiful book of poetry, um, which is really, I found it very easy to read and very, very thoughtful ways of really connecting the art, right? Poetry is art, and how that can really add to so much of our work in our as doctors. We think we're scientists and we're mathematical or scientific, biological, but really, doctors are also creative. They're artists, and I see this as really great work that you've really represented as an artist. So, tell us a little bit about this beautiful book and how this came about. Since my childhood, it's not overnight. I've been writing. I observe people. I observe people talking. What's the subtext? What they're not saying. I observe what the patient is not saying, and I see the plight of the patients. Working in a government hospital, I worked in a government hospital for many years, and the patients, they have a story to tell. It's on their face. I don't know. You can really get an idea. Okay, this needs to be heard. This needs to be really. When words come to an end, then it's poetry. When you cannot say in a plain language, then it's poetry. So I observe in bazaar, in every possible way. I observe people, and it's also introspective in many ways, but it's your story, my story, everyone's story. This book really guides the reader to reinvent themselves. They have to find within, just to reinvent themselves. I
we doctors, we blend science and art at the same time, when we do a surgery, we do suturing, and a new suture technique that we practice. And then it's more like an art, and listening to the patient is it's an art in itself. To be the great listener, it's not. You cannot be a great speaker if you cannot listen. You have to listen really, really well. So you have to listen the subtext, what is not said, what is missing. So that's how I wrote this book, and that's my journey. And I've been through many phases of my life. Till now, I'm not that young now. I've grown, and this book has grown with me. It's a work of 2 decades, I must say. It's not, I wrote it last month or last year. So that's how it is. What inspired you to write it? Was there something you thought was not said or heard? What came to you when you started thinking about writing this book? And It's not about writing a book. It's a collection of my poems and my aphorisms, or thinking in condensed manner. It's things dawn on me. Not something that I invite. It's what I've been observing and feeling. Then sometimes it dawns on me somehow. So I just used to write it down somewhere in my notebook. So it's not, intentional. It's not an intentional design. It wasn't designed or intended. So it's a very, you know, um, you know uh, it has a paradox of science and art, and it has many paradoxes of existence. It's very, you have this notion that, okay, fine, whatever happens happens, accept it. Acceptance is important, and learning from it is important uh, in the Simi, did journey. you have something that you wanted to say as well? Thank you. And I'm going to read something from this too. So, Absolutely. I really appreciate that, because what you're bringing me back to remembering, and as you're talking, I'm really going back to my own experiences, and we've talked about, how journaling, how writing your thoughts down, right? And being in that process. So a lifetime of being in that process of putting things into words, taking observations like you've done, inspirations, right? Capturing them instead of letting them just go, actually putting them down. And then when you put it all together, it looks like there's some sort of a shape, right? There's some sort of like threads that you're noticing, or something that you weren't even aware of at the time that you wrote and is now only apparent later. I love those kind of instances. So, can I ask you why you named the book 30? And then, are there times where you kind of surprised yourself, or what did this whole exercise, like I really, like, because I think journaling is one of the most effective ways of processing what we're going through, right? I mean, we've all experienced that, but it's so hard to get people to start, you know? But only when you've done it a few, and got into the flow where you wake up and you're like, I can't help but put pen to paper right now, because that's the only thing that makes sense to me. And I want to just capture it. But it's really hard to convince people to do that. So I really like this process that you've done, which is you've kind of given people a window into your process. So why did you call it 30? And then, what kind of surprised you or maybe jumped out at you as you reflected on it? uh 30 is like I'm now in my 30s. Also, you know had 30 pieces as well, and it's from a culture or background I am from. We have I'm a Muslim, mashallah. I'm proud of it. So 30 is named because we have 30 fasts. We have um, 30 days, and we have
30 chapters in Quran. So it's very much relatable. 30 is my journey, and I am now in my 30s. I'm not that young, not that old. I'm just sitting at the intersection of sweet spot of my life. That okay, uh, I've garnered all the experiences now, and now I can process it, and how I can go along to the next chapters of my life. So it's like. Now it's the time to really 30 is the time to reinvent myself, or someone else can also, for my book, for my writings, my reflections, can learn from it. Also, I'm a lifelong learner. I celebrate questioning. I'm not afraid to question, and I don't mind questioning if anyone else questions me, or I'm okay, I accept it. And the questioning brings about the curiosity. So I learn by Socratic method of dialogue method. I learn through dialogue. You can talk to me, I can talk to you, and so we can really share some ideas, some awareness. So it's a two-way process. I cannot learn in monologues. I can only learn in dialogues. So I connect with people. I'm very chatty. Uh, at the same time, I'm very reclusive. I don't speak up um, everywhere, but when I speak, I'm a very verbose, chatty. I love to speak my heart out, and I don't feel any hesitation. It's okay, I exist. It's a short life, I'm not a people's pleaser. I live my life the way I want to, and it's a perfect way to live your life. You do not need permission. You just don't need permission from anyone, from society, from institutions, and for anyone. I'd like to read something here, and maybe you can tell us a little about this. Predestined. This is one of your poems. Predestined. From dawn to dusk, a fairy tale comes to end. A reality bittersweet it turns. From the cloud a bit hail, the misery along with it washes away. Nature and human effort in succession, truth survives and folly wisdom engraves. No regrets, no justifications. It's predestined, all written till date. Yeah, I wrote it back in 19 when I was doing my training in Obgyn. So I really truly believe that whatever happens, happens. You have to accept it. And there is a Islamic concept of al maktub. So I really believe in that. Anyone can contradict it. I respect that. But what I truly believe, it's written. It's unfolding. I think. Whoever is on planet Earth is is a person that has its own journey, and it's written. You just the time is unfolding. Every moment is unfolding. It's how you really respond to it. So I Yeah. guess okay, What particularly stands out to me is this line: truth survives and folly wisdom engraves. No regrets, no justifications. It's predestined. I just love how you um, point to, even though something is predestined, there's still something else that emerges with that sense of destiny, that survival and wisdom continues to engrave itself. It comes through even things that feel like it's happening to us, that there's still something that emerges with that. It's not a one-way feeling. It's not like your fate is set. Even when your fate is set, there is something else that emerges that transcends that state. So I think that's really speaks to, I mean, it's a beautiful poem. So thank you. I think we'll switch to Urdu now. sure. मैंने पहले पॉडकास्ट
اردو میں نہیں کیا لیکن میں کوشش کروں گی. میں ڈاکٹر عالیہ احمد ہوں. ہم لوگ یہ پوڈ کاسٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ پیشنٹس کو اور لوگوں کو جو پریکٹیشنرز ہیں، ڈاکٹرز، نرسز، تھراپسٹ، جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں، اور جیسے بھی ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، جیسے بیماریاں ہیں، جیسے لوگ رہتے ہیں، جس طریقے سے رہتے ہیں، اس کا اثر بہت ہوتا ہے جو ہم سوچتے ہیں میڈیسن میں اتنی آبویس نہیں ہے، اتنا غور نہیں کرتے ہیں اسٹوری پہ. تو اسٹوری، آرٹ اور کنیکشن جو ہوتا ہے وہ ہر لوگوں میں ہے، ہر علاج میں ہے، اور ہر لوگوں کے یعنی کہ ہیلتھ میں بھی ہے. تو ان ایکسپیرئنسز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور سب سے زیادہ کیوریس رہنا چاہیے. اب کیوریس کا مجھے اردو میں نہیں پتا الفاظ لیکن کیوریاسٹی سے آدمی کا بہت زیادہ سمجھ آتی ہے، زیادہ نیورو پلاسٹیسٹی ہم کہتے ہیں. اور یہ پوڈ کاسٹ ان لوگوں کے لیے ہے جو کیوریس رہنا چاہتے ہیں اور کوشچن کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کیوریس نہیں ہیں تو آپ کے لیے بہت سارے یعنی کہ زندگی آپ کے لیے آسان نہیں ہوتی. کیوریاسٹی سے آدمی سوچ سکتا ہے کہ کیوں ایسا ہے، اگر ایسا ہے تو کیوں ایسا ہے، یعنی کہ ہم تھوڑا سا اس کے لیے کچھ اور بھی سوچ سکتے ہیں اور کریٹو رہ سکتے ہیں. اور تو تھینک یو سمیہ ملک، آپ ہمارے پوڈ کاسٹ پہ ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو اپنی کہانی بتانا چاہتی ہیں اور اپنا جو کام جو آپ کرتی ہیں پیشنٹس کے ساتھ وہ کیسا ہوتا ہے پاکستان میں، اور ہم لوگ تو امریکہ میں بھی کام کرتے ہیں، تو یہاں پہ تو بہت زیادہ ہیلتھ ڈسپیرٹی ہے، یعنی کہ لوگوں کے لیے ایکسیس مینٹل ہیلتھ میں بھی بہت زیادہ یعنی کہ ہم لوگوں کا پاپولیشن یہاں پہ بھی بہت ہے، لیکن ایکسیس اور ٹیکنالوجی اور جس طرح سے لوگ رہتے ہیں کافی زیادہ ڈسپیرٹی ہو چکی ہے. اور اس کا علاج ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم ایز اے ڈاکٹر پیشنٹس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور اپنی کہانی بھی شیئر کر سکتے ہیں، تو ہم کنیکشن رہ سکتا ہے اس میں. اگر آپ اس طرح نہیں پریکٹس کریں گے تو آپ کے ہیومن اسپرٹ آہستہ آہستہ چلی جائے گی، اسپیشلی آج کل کے ٹیکنالوجی میں. سو تھینک یو سمیہ. جب ہمارے پاس مریض آتا ہے تو پہلی اس کی ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے اچھے سے اچھی جو ہے ایک نگہداشت اور توجہ ملے، اس کی بات سنی جائے، اس کو بہتر طریقے سے علاج مہیا کیا جائے. سو یہ ہے کہ مریض آپ کے پاس بہت ساری امیدیں وابستہ کرتا ہے، امیدیں لے کر آتا ہے، آپ سے بہت زیادہ امید باندھتا ہے. تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں کہ اس کو بہترین جو ہے سہولت مہیا کر سکیں، اسے بہترین اپنی جو ہمارے پاس علم ہے اس کے تھرو جو ہے ہم اس کی مدد کر سکیں، جتنی ہم مدد کر سکتے ہیں مریض کی اسے بڑھ کے کر سکیں، اپنے ایک جو ہمارا ایک حد ہے اس سے زیادہ دے سکیں مریض کو، جتنا ہمارے پاس علم ہے، کیئر ہے، جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں اس کی اب تک کا جو سفر رہا ہے زندگی کا، اس کے مطابق ہم پلان اسے ایڈوائز کرتے ہیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ جو مریض ہے اس کی معاشی صورتحال کیا ہے، وہ یہ اتنی مہنگی دوائی لے بھی پائے گا کہ نہیں لے پائے گا. تو ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، یہ چیز اس کو آسانی سے میسر ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی، پھر ہم اس کے مطابق اپنا پلان ایڈوائز کرتے ہیں. اگر تو پیشنٹ کے گھر والے جو ہیں اتنے سپورٹیو نہیں ہیں، خیال نہیں کرتے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایڈمٹ ہی کر دیں، اسے داخل کر لیں اسپتال میں تاکہ اس کا بہترین علاج ہو سکے. یا گھر کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم ڈائٹری جو ہمارا پلان ہوتا ہے یا موڈیفکیشن ہوتی ہے وہ بھی ہم اس کے ایک سوشل اکنامک بیک گراؤنڈ سے جو ہے نا وہ اس کو سن کے پھر ہم ایڈوائز کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ کا جو ہے
डॉक्टर ने आपको क्या लिख दिया है, इतना महँगा टेस्ट लिख दिया है, इतना स्पेशलाइज़्ड टेस्ट लिख दिया है, पेशेंट की इतनी कुव्वत ही नहीं है माशी तौर पे कि वो करवा सके, तो उसका फ़ायदा नहीं है। फिर हम वो चीज़ करते हैं जो पेशेंट कर भी सके, हम भी एडवाइस कर सकें, और ये एक टू वे प्रोसेस होता है। इस तरह नहीं है कि पेशेंट जो है वो कहेगा, मरीज़ कहेगा कि जी डॉक्टर साहिबा आपने जो सारे मुझे इतने सारे टेस्ट लिख दिए हैं, इतनी इन्वेस्टिगेशंस लिख दी हैं, मैं सारी करवाऊँगा, ये इतनी महँगी दवाई लिख दी है। तो हमें मरीज़ की जो वो आ रहा होता है, जिस भी कहानी के साथ, जो उसकी कहानी है, वो सुनना बहुत ज़रूरी है, वरना हम उसकी मदद नहीं कर पाएँगे, तो सुनना बहुत ज़रूरी है। उसके मुताबिक हम एक फ़ैसला लेते हैं, एक डिसीज़न मेकिंग करते हैं, और हम बहुत ज़्यादा अपना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इस्तेमाल करते हैं, बहुत कामली जो है सुनते हैं उसे। सो इस तरह है कि यहाँ पे प्रैक्टिस करना अपने आप में ही एक आप कह लेकिन लें आपके तजुर्बा है। ख्याल से ये कोई फेयर चीज़ है? क्योंकि असर यानी कि मरीज़ का इलाज करना, और आई मीन अच्छी बात है कि लोगों की इकोनॉमिक स्टैंडर्ड से आई मीन सोचना पड़ता है कि वो कर सकेंगे, कि उनके लिए मुश्किल नहीं होगी। लेकिन कभी-कभी ये तो सोशल इनजस्टिस आता है इसमें, क्योंकि अगर कुछ हेल्थ केयर स्टैंडर्ड हर आदमी के लिए नहीं हो सकता एक जैसे, ताकि वो इलाज भी हो जाए विदाउट ज़्यादा यानी कि अमेरिका में तो ऑपोजिट प्रॉब्लम है कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है इलाज के लिए, जो कभी-कभी गैर ज़रूरी भी होता है। और अगर आप इस तरह से आपको राशनिंग करनी पड़ती है, तो इसमें भी कुछ अवेयरनेस आती है, यानी इलाज अगर सही तरीके से हो सकता है या नहीं। और सोशल इनजस्टिस इसमें, जैसे पानी अगर सही नहीं है तो आदमी बीमार हो रहा है, और डायरिया हो रहा है, और वो ट्रीट नहीं हो पा रहा क्योंकि पानी सही नहीं है, तो इसका क्या इलाज है? हम पेशेंट्स को, जो मरीज़ है उन्हें हम ये सारा गाइड करते हैं, उन्हें अवेयरनेस देते हैं कि आपने जो है उबला हुआ पानी पीना है। आप मिनरल वाटर नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, फ़िल्टर नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, तो पानी तो उबाल ही सकते हैं ना। तो ये एज़ अ डॉक्टर, हम एज़ अ मुआलिज हम काम करते हैं, एज़ अ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर भी। हमारे बहुत सारे रोल्स हैं, हम डायटीशियन भी हैं, हम बहुत कुछ हैं। वी प्ले सो मेनी रोल्स। हम अवेयरनेस भी प्रोवाइड करते हैं, ये सोशली भी गाइड करते हैं कि आपने किस तरह से खाना है, सफाई का कैसे ख़्याल रखना है, पोस्ट ऑपरेटिवली कितना ख़्याल रखना है, खाने में क्या लेना है। जैसे पेशेंट एक ऑपरेट होके जाता है घर, या डिलीवर हुआ है, घर गया है, तो उसको क्या-क्या जितनी सारी गाइडेंस है, काउंसलिंग है, वो बहुत ज़रूरी है। हम तो इधर थैलेसीमिया भी है, जेनेटिक काउंसलिंग भी अब करते हैं साथ-साथ पेशेंट्स की। सो कज़न मैरिजेज़ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, ख़ानदान में शादियाँ बहुत होती हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो जो कॉन्sanguinity है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं मरीज़ों से, और अब मरीज़ तो बहुत माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं, हमसे भी आगे चल रहे होते हैं। वो गूगल करके आते हैं, वो चैट जीपीटी करके आते हैं। सो वो अपने आप में एक डॉक्टर होते हैं। बट ऑब्वियसली हम एक स्टैंडर्ड फ़ॉलो कर रहे होते हैं, गाइडलाइन फ़ॉलो कर रहे होते हैं। तो हम उनको फिर गाइड कर देते हैं। वो आते हैं हमारे पास ही हैं, बट वो हमें थोड़ी स्कूलिंग दे देते हैं कि डॉक्टर साहिबा आपने इस तरह मैंने पढ़ा था, ये है, तो आप ये इस तरह क्यों बता रही हैं? तो वो हमसे भी क्वेश्चनिंग करते हैं। अब ज़्यादा पेशेंट्स जो है ना आपके पास पढ़ लिख के आते हैं, वो इतना पढ़ लिख के आते हैं कि आपको भी बताना पड़ता है, अच्छा भई सही है। लेकिन कुछ वो गलत भी कह रहे होते हैं, ऑब्वियसली वो डॉक्टर तो नहीं होते ना। सेल्फ एक तो इधर सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा है। बाय तो मुश्किल है कि वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन एडवाइस नहीं होती, पर यहाँ पे तो ड्रग स्टोर से भी उठा लेते हैं मरीज़। सो सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, उससे भी नुकसान होता है। तो एक डॉक्टर जो मेरे ख़्याल में एक अच्छा डॉक्टर वो होता है कि जो मेडिसिन देता है, इलाज करता है। लेकिन जो एक बेहतरीन डॉक्टर होता है, वो कैसे उसे वीन ऑफ करता है,
اور اسے جسے کہتے ہیں لائف اسٹائل میڈیسن ہولسٹک اپروچ دیتا ہے. اپنی سلیپ سائیکل بہتر کریں, نیند کا خیال رکھیں, کھانے کا خیال رکھیں, ایکسرسائز کریں. ایکسرسائز کریں گے تو آپ کی مینٹل ایجیلٹی بڑھے گی, BDNF ریلیز ہوتا ہے. سو آپ کا ویٹ صحیح رہے گا. آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کا PCOS نہیں ہوگا. پولیسسٹک اوویرین سنڈروم میں آپ یہ جو برائلر چکن خواتین کھاتی ہیں پاکستان میں, ایک تو ہمارے پاس ویسے بہت مسئلے ہیں, اوپر سے ہم نے باہر سے بھی لے لیے, ہم نے پیزا بھی لے لیا, ہم نے کولا بھی لے لیا, ہم نے سوڈا بھی لے لیا, ہم نے بہت کچھ لے لیا باہر سے. ہم نے کہا ڈائبٹیز بھی ہو ہمارے پاس, ہائپر ٹینشن بھی ہو, سب کچھ ہو. تو ہمارے پاس کمیونیکیبل ڈیزیزز تو تھی, نان کمیونیکیبل میں بھی ہم بہت آگے جا رہے. سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے ہمارا, بہت زیادہ چلتے نہیں ہیں آج کل کے بچے. جینزی, یہ جین الفا, اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے. سو یہ چیزیں ہم پیرنٹس کو بھی ایڈریس کرتے ہیں, کمیونٹیز میں بھی بات کرتے ہیں. سو آئی تھنک ایز اے ڈاکٹر آپ کے بہت سارے رولز ہیں. سو پاکستان میں آپ کو مزہ آتا ہے, آپ چھوڑ نہیں سکتے. آپ کہتے ہیں کہ ادھر ہی رہ لوں, ادھر ہی گائڈ کر دوں, کیونکہ اگر اف ایوری ون لیوز, اگر سبھی چلے جائیں گے تو پھر لوگ کیا کواکس کے پاس جائیں گے. Obviously. So I guess my friends have left for US. My friends are working in UK, in Australia, but I am staying. I don't know why, but I stay. I don't know what holds me back, but I love to stay. I don't know why. I don't know. It's the people. It's my country. It's the love and the care. And I don't know. I still believe in Pakistan. I don't know. And I think things are changing. I really believe that, Pakistan has a future and it will live on, inshallah, in every possible way and in good ways. And the youth is, in 2025, we had been a freelancer market, fourth. So in tech, in AI, we are working and we are integrating the AI in medicine as well. Though, really blindly following AI is not worth it, but you can learn from it and you can integrate. Can I ask you, what inspired you to become a doctor and, take on this role, knowing that it's such a, different path, and I can tell you're very excited about where it's going, but maybe a little bit of reflection on, where it all started from. To be honest, I wanted to be a polymath when I was young. I wanted to be someone like Avicenna, Al-Khwarizmi, you guys call him, Algorithmi, Leonardo da Vinci. I was inspired by all of them. But I wanted to do everything. I wanted to be a cricketer. I wanted to be a poet. آپ شاعرہ بھی ہیں, آپ شاعرہ بھی ہیں, تو آپ نے کتاب بھی لکھی ہے, اور آئی تھنک سمی بھی شاید اس چیز پہ بہت زیادہ ریلیٹ کر سکتی ہیں, اور میں بھی, کیونکہ میڈیسن ایک پاث ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اور بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں, آپ نے بہت بھی اور بھی کچھ کیا اور آپ کر بھی رہی ہیں, اور آپ کی کیوریوسٹی جو ہے وہ کافی ظاہر ہے, آبویس ہے. یعنی کہ آپ اپنی کتاب کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہیں, آپ نے کیوں لکھا یہ کتاب, اور اس کا مطلب یعنی کہ تڑی جو ہے, آپ نے انگلش میں بتایا, لیکن اردو میں بھی اگر آپ نے اپنے آڈینس کو بتانا ہے کہ یہ کتاب آپ کے لیے کیوں ضروری تھا. یہ کتاب ایک مجموعہ ہے میری سوچ کا, میرے خیالات کا. میں کیا سوچتی ہوں اور اس سے کسی کی کیا بھلا ہو سکتا ہے. ہم دوبارہ سے سوچنے کی جو ایک طاقت ہے, یہ سوچنا ہمیں ایک جو ہے پر دیتا ہے اڑنے کے لیے. سوچ کو اجاگر کرنا, سوچنا اپنے آپ میں ایک عمل ہے. جو لوگ سوچتے ہیں وہی کچھ کر سکتے ہیں, وہی کوئی عمل درآمد ہو سکتے ہیں, وہی کچھ اپنی سوچ کو کسی زاویے سے دیکھ سکتے ہیں, اس کو ڈھال سکتے ہیں کسی
پیمانے میں کسی سانچے میں ڈھال سکتے ہیں. تو میں بچپن سے لکھ رہی ہوں اور میں اردو میں لکھ رہی ہوں. انگریزی میں بھی میں لکھی ہے بٹ چونکہ اردو میری مادری زبان ہے, پنجابی میری مادری زبان ہے, دونوں. اردو تو ہماری قومی زبان ہے لیکن پنجابی میری مادری زبان ہے. تو میں بچپن سے پڑھ رہی ہوں. میں نے اشفاق احمد کو پڑھا ہوا ہے, میں نے اقبال کو پڑھا ہوا ہے. غالب ہم پڑھتے آئے ہیں اسکول کے زمانے سے, ناصر کاظمی, میر تقی میر. تو اردو اپنے آپ میں ایک شاعری ہے, اردو اپنے آپ میں ہی ایک, اردو سے بہترین زبان ہے نہیں. اردو آپ اچھا لگے کسی کو, مطلب ہر کسی کو اپنی زبان اچھی لگتی ہے کیونکہ اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی. تو اردو میں لکھتی آ رہی ہوں, جو میں نے دیکھا, جو میں نے مشاہدہ کیا, جو میں نے محسوس کیا. تو یہ دماغ و دل دونوں کا کام ہے لکھنا. کوئی بھی لکھ سکتا ہے اور اپنے خیالات, اپنی ماحول, اپنے جو آپ کا جو آپ کی زندگی گزری ہے اس کے بارے میں آپ لکھیں اور دنیا سے جو ہے اس کو جو ہے شیئر کر سکتے ہیں, بانٹ سکتے ہیں. آپ آسانی بانٹ سکتے ہیں. اس کتاب میں آسانی ہے. میرا جو مشاہدہ رہا یا میرا جو ایک تجربہ رہا زندگی کا, وہ آسانی بانٹنا ہے. کوئی بھی اسے سیکھ سکتا ہے اور اس کو ڈھال سکتا ہے اپنی زندگی میں. میرے تجربے سے سیکھ سکتا ہے اور جو میں نے مشاہدہ کیا اس سے سیکھ سکتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکتا ہے. تو اسلام بھی ہمیں دیتا ہے یہ آسانی بانٹنا بتاتا ہے. ہمارا معاشرہ بھی ہمیں آسانی بانٹنا بتاتا ہے. ہم ایک مجموعی زندگی جیتے ہیں, کلیکٹیو لائف جسے کہتے ہیں. ہم انفرادی زندگی ادھر نہیں ہے اپنی. انفرادی زندگی ایسٹ میں نہیں ہے, مشرق میں نہیں ہے, مغرب میں ہے. تو ادھر سب لوگ مل کے جیتے ہیں, ہر کسی کے ساتھ رہتے ہیں. میں 50 لوگوں میں رہتی ہوں, میرے گھر والے سب ساتھ رہتے ہیں اور ہمارے 10-12 گھر ہیں یہاں پہ, اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ساتھ ہوتے ہیں. تو پاکستان میں ایسے ہی ہے کہ ہم لوگ ساتھ ہیں. برا وقت ہے, اچھا وقت ہے, ہم ساتھ ہیں. تو اس سے کافی تکلیف جو ہوتی ہے یا مشکل ہوتی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے, صرف یہ احساس سے کہ کوئی ہے, کوئی سننے والا ہے, کسی سے کہہ سکتے ہیں اور کوئی ہے جو ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو میرے خیال میں میں جس بیک گراؤنڈ سے ہوں, میں پاکستان سے ہوں, میں ساؤتھ ایشیا سے ہوں, بر صغیر سے ہوں, تو یہاں پہ ایک آپ کی بچپن سے ایک تربیت ہوتی ہے. تو میں نے کچھ خاص نہیں کیا. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. میں سے بہت اچھے لوگ ہیں دماغی طور پہ, ہر لحاظ سے. تو آپ بھی میرے خیال سے ٹو کیوریس ایم ڈی ہیں, MBBS ہیں, آپ بھی ایک کیوریس ڈاکٹر ہیں. اگر آپ اس جملے کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر سکتی ہیں تو پلیز کیجئے. میں تو نہیں کر سکوں گی لیکن بولوں گی. ہم کہتے ہیں ٹو کیوریس ایم ڈیز میں کہ ویئر میڈیسن از مور دین سائنس, اٹس اسٹوری, آرٹ, کنیکشن اینڈ انٹیگریشن. جی, میڈیسن جو ہے وہ صرف سائنس نہیں ہے. یہ اپنے آپ میں ایک جسے آپ کہہ لیں آرٹ ہے, کلا ہے. آپ اس کو ہندی میں کلا کہہ سکتے ہیں, اردو میں آپ اسے موسٹلی آرٹ ہی کہتے ہیں, یا فن کہتے ہیں اسے اردو میں. ایک تو انگلش والا فن ہوتا ہے نا, ایک اردو والا فن ہوتا ہے. تو ہم اس کو اپنی زندگی میں ڈھال سکتے ہیں. ہم ایک ہمارا کنیکشن ہے, ایک رابطہ ہے, ایک انسان کا دوسرے انسان سے ایک رابطہ ہے. ہم صرف بات نہیں کرتے, ہم اس جو ہماری دنیا ہے اس میں ہم کنیکٹڈ ہیں, ہمارا رابطہ ہے. ہم مائکروسکوپک لیول پہ بھی ہے اور بڑے پیمانے پہ بھی ہے. آپ کہہ لیں افلاک تک بھی ہمارا رابطہ ہے, اور وہ چیزیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے, جو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی, اس سے بھی رابطہ ہے. چاہے وہ ہمارے دماغ کے خلیات ہے
या सितारे हैं, तो हम जो हमारी आँखों की जो है आँखों के ऊपर जो रोशनी पड़ती है, वो पता नहीं कितने साल पुरानी जो है रोशनी आ रही होती है। वो सिर्फ़ सूरज से नहीं आती, वो किसी और सितारे से आ जाएगी, किसी और आप कह लें कायनात से आ जाएगी। तो हमारा जो अल्लाह ताला की या जो क्रिएशन की या जो खालिक है, उसकी बनाई हुई जो है आप कह लें तख्लीक है, उससे हम राब्ते में हैं। ये तो इंसान का राब्ता है, लेकिन हम पूरी जितनी कुल कायनात है ना, उससे भी राब्ते में हैं। हम दरमियान में कहीं पे आते हैं। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। वो ये टेक्नोलॉजी जिससे मैं और आप बात कर रहे हैं, आप और मेरा राब्ता बढ़ रहा है, ये भी इंसान के दिमाग ने और उसकी एक ख़्वाहिश ने कि वो दूर बैठे इंसान से बात कर सके। तो वो जो है इंसान ने बनाया है। तो ये हमारे पास इतना इल्म, इतनी अक़ल जो ख़ालिक ने हमें दी है, जो क्रिएटर है ताकि हम एक राब्ता जो है कायम रख सकें। मेरी उर्दू अंग्रेज़ी थोड़ी मिक्स है, क्योंकि इधर उर्दू अंग्रेज़ी मिक्स ही बोलते हैं। बहुत अच्छी नहीं, क्योंकि उर्दू के लिए उर्दू में काम करना पड़ेगा। उर्दू में उर्दू को बोलने के लिए उर्दू को है प्रमोट करना पड़ेगा। उर्दू को आपको साइंस भी किताब भी उर्दू में पढ़ानी पड़ेगी। पर चूँकि दुनिया के साथ जो है रहना है, तो अंग्रेज़ी एक बैनुल अक़वामी ज़ुबान है। तो हमें हमारी ऑफ़िशियल लैंग्वेज मोस्टली इंग्लिश है, तो जो किताबों में हमें पढ़ाया जाता है मोस्टली अंग्रेज़ी में पढ़ाया जाता है। उर्दू हम घर पे सीखते हैं या अगर किसी को बहुत शौक है, वो सीखता है। हम 10वीं तक उर्दू पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद उर्दू हम नहीं पढ़ते। तो लेकिन ये ज़रूरी है कहना कि आपके जो पेशेंट्स हैं, यानी कि बहुत लकी जी। हैं। आपके पेशेंट्स अगर ये सुन सकते हैं आपके बारे में और आपकी कहानी सुन सकते हैं, तो उनको भी एक और भी एक यानी लेयर आपका क्या इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? मैं दोनों जब जब दोनों ज़बानें इस्तेमाल कर रही होती हैं, तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। लेकिन आपके पेशेंट्स बहुत लकी हैं कि आप आपका इतना डेप्थ है, आपकी इतनी कॉन्शियस हैं आप, यानी कि उनके बारे में भी सोचती हैं। उनको जो 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 नहीं भी बातें वो करते हैं, आप उनकी बातें समझने की कोशिश करती हैं, और आपकी इतनी डेप्थ है और आप इतनी स्पिरिचुअल और इतना कितनी लेयर्स में आप सोचते हैं, यानी कि मेडिसिन में सिर्फ मेडिसिन मैकेनिकल चीज़ नहीं है, उसमें बहुत स्पिरिचुअल भी चीज़ है, खुदा का भी यानी कि डेस्टिनी है, खुदा का भी रोल है, और कनेक्शन जो होता है, जो सोसाइटी कनेक्शन कितना ज़रूरी होता है। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझती हैं, तो आपके पेशेंट्स को ये सुनना चाहिए आपके बारे में। चलें ज़रूर शुक्रिया। अ पर ये है कि मैं बहुत आम इंसान हूँ, बहुत आम डॉक्टर हूँ, मेरे से बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान में बहुत आप कह लें टैलेंट है, पाकिस्तान के डॉक्टर्स अच्छे हैं। पाकिस्तान से जो बच्चा पढ़ के जाता है बाहर, वो अच्छा सर्व करता है, क्योंकि वो ये उसकी तो जो यूएसए वैल्यूज़ में भी हो सकती है। I think we're talking about. I'll just go to English. Um, we're talking about different kinds of being a doctor, right? So you're right. कि technical means भी हैं, लेकिन this caring way of being a doctor within a society, within that culture, जो आपने describe किया, all the relationships that exist there. Uh, हम वो यहाँ पे खो चुके हैं. So it's very interesting to hear you speak about the importance of that, because we're trying to reclaim it here too, you know? So maybe that's a global experience, maybe. The West is losing the connection, with the advent of artificial intelligence. People are talking to ChatGPT, but not talking to the people sitting next to them. So I guess the East is still somehow
there, but the integration of the connection with rationality is important. It's like the blend of the logic and the intuition, I guess. The East has, I guess Pakistan has still that with them. I don't know when they will lose it, because the world, where it's progressing, I don't see much of hope, if I say it, practically and realistically. But we can hope for the best, I guess. But in Pakistan, there is a human connection, there is human side, as long as it is not disrupted on social level. The value system is not destroyed. Value system is important. Then it integrates into your practice and whatever profession you pursue. But I guess it's important. The West loses it because they believe in the brain, but there's a heart as well, I guess. And that's very powerful. It can process things, and it has a lot of electromagneticity, and it can really is powerful than brain. I do not know the technicalities, but I think heart Yeah. is important. The intuition is important. The instinct is important rather than intellect, I guess. I may be wrong, but I'm okay to accept. No, yeah, we're in the middle of learning a lot more about that through neuroscience. And I Yes. think we're finding a lot of confirmation that on a systems level, there's definitely um, a kind of overvaluing of just of our rational and logical, and maybe an undervaluing of the intuitive and the kind of cooperative. And when we speak West and East, I think what we mean is this kind of imbalance, and I think, yeah, the more technical we get, the more we get far away, pulled away from developing that aspect, right? So I think it's fair to say that that aspect is available in every human. And in certain cultures, one aspect is developed more, than There's others, just because, right? Because of condition. And that's why I think, speaking to these sort of experiences that we have right now at this very moment, as people listen to this, is that it's very important to keep the humanism in medicine alive, to yes. keep it constant, to constantly be thinking about that person in front of you, a patient, another provider, another person you're working with, your family, that we can be so easily pulled away from, but we need to keep that connection of that human connected, with creativity and with curiosity and with the arts, which I hope stays alive as long as we can keep it going. And a patient said this to me, and I'll say it to you because this has become my practice. I was sitting with a patient after her treatment, and I was sitting there waiting for her to come out of her treatment. We treat with ketamine treatments. Her name is Maria Kang, and she has allowed me to say this. You are special. That's what she said to me. You are special, Dr. Ahmad. And you need to know that. And I said, okay, thank you. I appreciate that. No, Dr. Ahmad, you need to know that. And I said, okay. I said, I'll meditate on that. And I did. I meditated on it. I prayed on it. I said, why would she say that to me with such force, and really wanted me to really feel that? And I realized that by me recognizing the skills of my human spirit and what emanates from me and makes connection to somebody else is important. So I will say that to you now, Sumaiya. You are special. You're not No, common. You're not typical, but you are special. And you need to know that. And when you see somebody who is special, you call it out to them too, and you say, you are special. When And then suddenly something comes up from that. I don't know if you felt it, but I know I felt it. I felt this sudden awareness to my inner core, to my inner soul, to my inner spirit, that felt seen, heard, and understood, but also knowing that it emanates and it makes a connection to so many others.
is important. Again, thank you. Thank you. I want to add one. The problem with the advanced centers of logic and intellect, I guess, they're dealing with things like robotic. But in medicine, it's always human connection. We are not machines, and we really have to set ourselves apart from not always perception, but we have to be very aware of the perspective of others. If some co-worker is having a bad day or is having a bad some circumstances, she's not really doing well at home, and she's struggling, you have to really listen and really understand that this understanding of the understanding is important, I guess, not just mere logic. So treat humans as humans. I've written in my one of my poems that you have to treat humans as humans. The moment you will start doing that, the world will be a better place. So it's not about mere logic, it's about the connection, because whenever we connect, we really feel good about ourselves as well. Whenever we hear someone out, it's not about them, and it's also about us. The connection is important, I guess, in medicine, Yeah. in the day life, I guess. I'm not against or in the favor of East or West. I sit at the intersection of East and West. I really appreciate whatever they come with. I like to blend East and West. I love what West has given to the world and the advancements, and I really believe in the East as well, because it is important to be connected. It is important to be feel important, feel connected, and being heard. I guess both can really swap sometimes. A bit of East can take That's right. can be taken by West, and a bit And of with West. connection, there comes that connection to something else too, right? Something you learn and something you understand. Simi, as we close now, do you have any final thoughts? Oh my gosh, I feel like we have just kind of had a sisterhood connection in some really deep ways. I think what I'm really holding is the entirety of your story. There's just so much more that we could talk about and ask you, but I think it's so apparent in the way that you're um, living your life and the way you're engaging with life and ideas, in the way you're leading with hope and change and really kind of leading by example, right? Is just so inspiring. Thank And I really want to just acknowledge that is, when people say, like, why would somebody go to medical school? Why would somebody do something so difficult, right? Um, Somebody might look at this exact same life and say, oh, wow, that's so difficult. I don't want to do that. What will I get? Right? Many young people think like that because it seems like, doctor, it's very difficult. It's a long road, things like that. But I think what you are describing and what you're living is um, that there is a reason to connect all of those things together, to bring your story, or your curiosity, and bring it to the people around you. You just said you live in this way very cooperatively with family, and you never feel alone. Yes, And you you never don't feel have alone, time. Yes. right? I So want you to bring find some time. I want to go some, because You, we do not have these, loneliness things, because we don't right, find time. That's the heart of it. It's uh good and bad in its own ways, but it's right, good. right, 70-80% it's great. yeah. Uh, Well, you brought us back to the humanism and the fact that as humans we need each other, yes, and we that this connection, yes, absolutely, this connection is important, and that only together can we really heal and really delve deep into
what this journey is about. So I really appreciate this conversation for leading me to a place of inspiration, reminding me, and our listeners, it's the beginning of a new year. There's a lot of hope in the air. There's a lot of change, but there's also a lot of uncertainty. And I think just having these kind of conversations, um, from a place of logic, but also heart, and looking at, our choices in front of us with a certain degree of intelligence and discernment and, groundedness, as you've demonstrated, and being, kind of, I just love the way you talked about your patients. That your patients are so lucky to have you because it is so rare. It is so rare to have somebody who's curious about the full spectrum of somebody's life, you know? And that takes time. That takes this kind of emotional intelligence. That takes language, right? I love how we did both languages because I feel like you're right, Kate. In English, you can't describe certain feelings that you can only describe in Urdu. Right? It's just the way the structure, right, of language just structures our experience. We have to acknowledge that. And And there's yet, art in language that doesn't translate to the other language. absolutely not. Absolutely not. It was so beautiful to hear you talk about the way you treat your patients and what you engage with in Urdu, because it, in my mind, it really spoke to kind of like the ground principles, of being. Because in Urdu, there's a lot of active language of being, abstract, like just the meaning. There was some poetry and some color to the words that don't come out when we say doctor and patient. We don't come out when we say things in English, but are part of the poetry of Urdu. So I really appreciate that piece. And I think our second episode with you, when we do another podcast, will be about the generational trauma that we carry in our bodies, and the generational stories that aren't told. And I'd really like to have another conversation about that with you in the future. Thank you, Sumaiya, for being here. Thanks for joining us on the Too Curious MD podcast. We hope today's episode inspired you to ask new questions and explore fresh perspectives. We challenge you to ask us those unasked questions that you're curious about in your medical practice, condition, health, and wellness. If you enjoyed the podcast, don't forget to subscribe, share it with somebody just as curious, and leave us a review. It helps us keep the curiosity alive. Post or comment with a question or curious inquiry that you have and seek to explore or learn with us. Stay curious, and we'll see you next time.